ॐ शुक्लांभरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करभावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। श्रीमहागणपतये नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। अस्मद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां श्रीहयग्रीवमुपास्महे। श्रीहयग्रीवमूर्तये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। उमाकोमलहस्ताब्जसम्भावितललाटकं हिरण्यकुण्डलं वन्दे कुमारं पुष्करस्रजं। வெற்றிவேல் முருகனுக்கு ஹரஹரோஹரா. லோகவீரியம் மகாபூஜ்யம் சர்வரக்ஷாகரம் விபும் பார்வதி ஹிருதயானந்தம் சாஸ்தாரம் பிரணமாம்யகம். சுவாமியே சரணமையப்பா. வாகர்த்தாவிவ சம்பிரக்தௌ வாகர்த்த பிரதிபத்தயே ஜகதः பிதரौ வந்தே பார்வதி பரமேஸ்வரौ. ஸ்ரீ பார்வதி பரமேஸ்வராभ्यां நமः. कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अस्मद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव। पीताम्बरं करविराजितचक्रशङ्खकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशम् अनिशं हृदि भावयामि। कृष्णो रक्षतु मां चराचर गुरुः कृष्णं नमस्ये सदा। कृष्णेनैव सुरक्षितोऽहमसकृत् कृष्णाय दत्तं मनः। कृष्णादेव समुद्भवो मम विभो कृष्णस्य दासोऽस्म्यहं। कृष्णे भक्तिरचञ्चलास्तु भगवन् हे कृष्ण तुभ्यं नमः। श्रीगुरुवायूरप्पा शरणं नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरणभ्यर्थितानपि अर्थान् कामानजस्रं वितरति परमानन्दसान्द्रां गतिं च। इत्थं निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं शक्रवाटी ध्रुममभिलषति व्यर्थमर्त्यव्रजोऽयं। श्रीगुरुवायूरप्पा शरणं श्रीभट्टपादम् अनिशं हृदि भावयामि। वंशीविभूषितकरात् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने. കൈരണ്ടും കൂപ്പി ഞാൻ വീണ്ടുമീരക്കുന്നു നീരജലോചന നിന്നോടായി. ഏതീനു മന്യനെ കുമ്പിടേണ്ടാത്തോരു രീതിയിൽ നീ എന്നെ പാലിക്കന്നായി. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. Good evening everyone, welcome to the class. So I think we had a few chapters to be done today, right? I think Lavanya concluded the first 16 and 21 and then the rest, right? I think Soumya is not able to join today, so the rest of them we can go ahead. Dasakam 16 Narayanayana Avatara Varnanam Dakshayaga Varnanam cha. Daksho virincha tanayota manostanujam
लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषु स्वदां च स्वाहां हविर्भुजि सतीं किरीशे त्वदंशे मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुषुवे भवन्तं नारायणं नरसखं महितानुभावं यज्जन्मणि प्रमुदितः कृततूर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रववृषुर्नुनुवुः सुरौघाः दैत्यं सहस्रकवचं कवचैः परीतं साहस्रवत्सर तपः समराभिलव्यैः पर्यायनि निर्मित तपः समरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कतममुं न्यहतां सलीलम् अन्वाचरन्नुपदिशन्नपि मोक्षधर्मं त्वं प्रात्मान् भदरिकाश्रमम् अध्यवासीः शक्रोत ते शन्तभो बलनिस्सहात्मा दिव्याङ्गना परिवृतं प्रजिगाह्यमारं कामो वसन्तमलयानिलबन्धुशाली कान्ताकाटक्ष विशिखैर्विकसत् विलासैः विद्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वां भीतस्त्वयथा जगदे मृदुहासभाजा भीत्यालमङ्गज वसन्तसुराङ्गनावो मन्मानसत्सन्तिविह जुष्टाद्वमिति ब्रुवानः त्वं विस्मयेन परितस्तुवतां मतैषां प्रादर्शयस्व परिचक्रकटाक्षरक्षीः सम्मोहनाय मिलिता मदनच्छदस्ते त्वद्दासिका परिमलः किल मोहनाभुः दत्तां त्वया च जगृहुस्त्रपयैव सर्वस्वर्वासि गर्व शमनीं पुनरुर्वशीं तां दृष्टो वशीर्त्वकथां च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनि भवन्महिमा वमर्षात् एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारात् त्वत्तोदिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव दक्षस्तु धातुरतिलाय नयारजोन्दो नाट्या धृतस्वयि च कष्टमशान्तिरासीत् येन व्यरुन्धस भवन्तु नेम शर्वं यज्ञे च वैरपिशुने स्वत्सुतां व्यमानीत् क्रुधे शमादितमखः स तु कृतशीर्षो देव प्रसादित हरादत लब्ध जीवः त्वत्पूरितक्रतुः पुनरापशान्तिं स्वतं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। दशकं 21 जम्बूद्वीपादिषु भगवत् उपासना प्रकार वर्णनम्। मध्योद्भवे भुव इलावृतनामि वर्षे गौरी प्रधान वनिता जनमात्र भाजी शर्वेण मंत्रनुतिभिः समुपायमानं शंकर्षणात्मकम् अधीश्वर शमश्रये त्वाम् भद्राश्वमाक इलव्रता पूर्ववर्षे भद्रश्रवोभिर्ऋषिभिर्परिणूयमानं कल्पान्तगूढनिगमोद्धरण प्रवीणं ध्यायामि देव हयशीर्षतनुं भवन्तां ध्यायामि दक्षिणगते हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिषेयमानम् उत्तुङ्गशान्तध्वलाकृतिम् एकशुद्ध ज्ञानप्रदं नरहरिं भगवन् भवन्तम्।
वर्षे प्रतीचि ललितामणिकेतुमाले लीला विशेष ललितस्मितशोभनाङ्गम् लक्ष्म्या प्रजापतिसुतैश्च निषेव्यमानम् तस्या प्रियाय कामठनुं भजे त्वाम् रम्ये ह्युदीचि खलु रम्यकनामणि वर्षे तद्वर्षनाथ मनुवर्य सपर्यमाणं भक्तैकवत्सलम् सरहृत्सुभान्तं मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तम् वर्षं हिरण्मय समाह्य वयम् औतराहम् आसीनम् अधृत कर्मथ कामठङ्गं संसेवते पितृगण प्रवरो रमायम् तं त्वां भजामि भगवन् परिचिन्मयात्मन् किं चोटरेषु कुरुषु प्रियया धरण्या संसेवितो महिता मन्त्रनुति प्रभेदैः दंश्रागगृहस्थाङ्गणं पृष्ठघरिष्ठवर्षमां त्वं पाहि विज्ञयुत यज्ञवराह मूर्ते यां यां दिशं भजति किमु पुरुषाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजा सीताभिराम परमाद्भुत रूपशाली रामात्मकः परिशलं परिपाहि विष्णो श्रीनारदेन सह भरतखण्डमुख्यैः त्वं साङ्ख्ययोगनुतिभिः समुपासयमानः आकल्पकालमिह साधु जनाभिरक्षि नारायणो नरसखः परिपाहि भूमन् प्लाक्षीर्घं रूपमयी शाल्मला इन्दुरूपं द्वीपे भजन्ति कुशनामणिवह्निरूपं क्रौञ्चेऽम्बुरूपमथ वायुमयं च शाख्ये त्वां ब्रह्मरूपमयि पुष्करनाम्नि लोकाः सर्वैर्ध्रुवादिभिरुदुप्रकैर्ग्रहैश्च पुच्छादिकेषु अवयवेष्व अभिकल्पमयानैः त्वं शिंशुमर विपपुषा महतामुपाशयः सन्ध्याशुरुन्धि नरकं मम सिन्धुशायिन् पातालमूलभुवि शेषतनुं भवन्तं लोलैकुण्डल विराजि सहस्रशीर्षं नीलाम्बरं धृतलं नाभिर्जुष्टं भजे हरगदान् गुरुगुहे हनाथ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः. Oh yeah, the 11th, right, the previous stanza, right? So there, after Mahatam Upasya Sandhyasu, and then the comma comes, okay? Okay. Okay. Mahatam Upasya. Okay. I think Gopi ji is not on today. Okay. Vijaya, நீங்க 87 பண்றீங்களா இன்னைக்கு? பண்றேன். श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः. कुशील वृत्तान्तः. कुशील नाम भवत्सधीर्त्यतां कथः स शान्ति फणिमन्दिरे त्वजः त्वदेकरागेण तनादिनिस्पृहो तिनानि निन्ये प्रसमीगृहाश्रमी समानशीलापि तदीयवल्लभा तदैव नो चित्तजयं समेयुषि कदाचित् से पदवृत्तलप्तये रमापदि किं न सखा निषेव्यते इदीरितोऽयं प्रियया क्षिधार्तया
जुगुप्समानोऽपि तने मदावहे तदा त्वदा लोकन कौतुकात्ययौ वहन्त पडान्ते वृदुकानुपायनम् कदोऽयम् आश्चर्यमयीं भवत्पुरीं गृहेषु गृहेषु सैप्या भवनं समेहिवान् प्रविश्य वैकुण्ठमिवापनिर्वृतिं तवादिसम्भावनया तु किं पुनः प्रपूजीतं तं प्रियया च विजितं करे गृहीत्वा कदयः पुरा कृतं यदिन्तनात्तं कुरुतारचोदितैः अपर्तुवर्षं तदमर्षिकानने त्रपाजुषोऽस्मात् पृथुकं पलातत पृहृह्यमुष्टौ सकृदासिते त्वया कृतं नन्वियेथेति सम्प्रमात्रमा किलो भीत्यकरं रुरोधते भक्तेषु भक्तेन समानिधस्त्वया पुरीं वसन्नेकनिसां महासुखं पदापरेत्युर्त्रविनं विनाययौ विचित्ररूपस्तव कल्मनुग्रहः यदि ह्ययाचिष्यम् यदच्युतो वदामि पार्यां किमिति व्रजन्नसौ त्वदुक्तिलीलास्मिदमग्नदीस्पुनः क्रमादपश्यन् मनिति प्रमालयम् किं मार्गविभ्रंश इति प्रमन्क्षणं गृहं प्रविष्टः सदर्शवल्लभां सखीपरीतां मणिहेमभूषितां पुबोध चत्वत्करुणां महोद्भुतां सरत्नशालासु वसन्नपि स्वयं समुन्नमद्भक्तिपरोऽमृतं ययौ त्वमेव मा पूरितभक्तवाञ्छितो मरुत्पुराधीश हास्व मे कथान् श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। दशकं 91 भक्ति स्वरूप वर्णनम्। श्री कृष्ण त्वत्पदोपासनमभयतमं बद्धमिथ्यार्थदृष्टेः मर्त्यस्यार्थस्य मन्ये व्यपसरति भयं येन सर्वात्मनैव यत्तावत् त्वत्प्रणीतानिह भजन विधीन् आस्थितो मोहमार्गे धावन्नप्यावृताक्ष स्खलति न कुहचित् देवदेवाखिलात्मन् भूमन् कायेन वाचा मुहुरपि मनसा त्वद्बलप्रेरितात्मा यद्यत् कुर्वे समस्तं तदिह परतरे त्वय्यसावर्पयामि जात्यापि ह्यश्वपाकः त्वहि निहितमनः कर्मवागिन्द्रियार्थप्राणो विश्वं पुनीते न तो विमुखमनास्त्वत्पदाद् विप्रवर्यः भीतिर्नाम द्वितीयाद् भवति ननु मनः कल्पितं द्वितीयं तेनैक्याभ्यासशीलो हृदयमिह यथाशक्ति बुद्ध्या निरुन्ध्यां माया विद्धेतु तस्मिन् पुनरपि न तथा भाति मायाधिनाथं तं त्वां भक्त्या महत्या सततमनुभजनीशभीतिं विजह्याम् भक्तेरुत्पत्तिवृद्धि तव चरणजुषां सङ्कमेनैव पुंसाम् आसाध्ये पुण्यभाजां श्रिय इव जगति श्रीमतां सङ्गमेन तत्सङ्गो देव भूयान् मम खलु सततं तन्मुखाधुन्मिषद्भिः
त्वन्माहात्म्यप्रकारैर्भवति च सुदृढा भक्तिरुद्धूतपापा श्रेयो मार्गेषु भक्तावधिकबहुमतिर्जन्म कर्माणि भूयो गायन् क्षेमानि नामान्यपि तदुभयतः प्रधृतात्मा उद्यद्धासः कदाचित् कुहचिदपि रुदन् क्वापि गर्जन् प्रगायन् उन्मादीव प्रणृत्यन् अयि कुरु करुणां बाह्यश्चरेयम् भूतान्येतानि भूतात्मकमपि सकलं पक्षिमत्स्यान् मृगादीन् मर्त्यान् मित्राणि शत्रूनपि यमतिमतस्त्वन्मयान्यानमानि त्वत्सेवायां हि सिद्ध्येन् मम तव कृपया भक्तिदार्ढ्यं विरागस्त्वस्यावबोधोऽपि च भुवनपते यत्न भेदं विनैव नो मुह्यन् क्षुत्रुधाध्यैर्भवसरणिभवैः त्वन्नीलिनाशयत्वात् चिन्ता सात्तत्यशाली निमिषलवमपि त्वत्पदादप्रकम्पः इष्टानिष्टेष्टु तुष्टिव्यसनविरहितो मायिकत्वावबोधात् ज्योत्स्नाभिस्त्वन्नखेन्धोः अधिकशिशिरिते नात्मनः सञ्चरेयम् भूतेष्वेषु त्वदैक्यस्मृतिसमधिगतौ नादिकारोऽधुना चेत् त्वत्प्रेम त्वत्कमैत्री जडमतिषु कृपा द्वित्सुभूयाधुपेक्षा अर्चायां वसमर्चा कुतुकमुरुतर श्रद्धया वर्धतां मे त्वत्संसेवी तथापि द्रुतमुपलभते भक्तलोकातमत्वम् आवृत्य त्वत्स्वरूपं क्षितिजलमरुदाध्यात्मना विक्षिपन्ति जीवान् भूयिष्ठकर्मावलिविवशगतीन् दुःखजाले क्षिपन्ति त्वन्मायामाभिभून्मामयि भुवनपते कल्पते तत्प्रशान्त्यै त्वत्पादे भक्तिरेवेत्यवदधि विभो सिद्धयोगी प्रबुद्धः दुःखान्यालोक्य जन्तुष्वलमुदितविवेकोऽहमाचर्य वर्यात् लब्ध्वा त्वद्रुपत्वं गुणचरितकथाद्युद्भवद्भक्तिभूमा मायामेनां तरित्वां परमसुखमये त्वत्पदे मोदिता हे तस्यायं रङ्गः पवनपुरपते नाशया शेषरोगान् श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। Good. I think you are next, right? Yeah. Yeah. Okay. Dasakam 92 Karma Mishrama Bhakti Swarupa Varnanam Vedai Sarvani Karmani Apalaparataya Varnitani Ti Buddhva Tani Tvayarpitanyeva hi Samanucharan Yani Naishkarmyamisha Ma Buddvedair Nishithe Kuhajidapi Manakarma Vacham Pravrittir Durvarsham Sedavaptam Tadapi Khalu Bhavatyarpaye Chit Prakashe Yastvanya Karma Yogaha Tava Bhajanamayi Tatra Chapishtamurtim Hrudyam Satvaika Rupam Drushadi Hrudi Mrudi Kvapi Va Bhavayitva Pushpair Gandhair Nivedair Apicha Virachitaihi Shaktito Bhakti Putaihi Nityam Varyam Saparyam Vidadadhai Vibho Tvatprasadam Bhajeyam Stri Shudra Tvatkadadhi Shravana Virahitaha Asatam Te Dayarhaha Tvatprasadhannayatan Vijakula Janusho Hanta Shocham Yashantan Vrutyartam Te Yajanto
बहुकथितमपि त्वामनाकर्णयन्तो दृप्ता विद्यापि चात्यै किमु न विदधते तादृशं मा कृता माम् पापोऽयं कृष्ण रामेत्यभिलपति निजं गूहितं दुश्चरित्रं निर्लज्जस्यास्य वाचा बहुतर खदनीयानि मे विघ्नितानि भ्राता मे वन्त्यशीलो भजति किल सदा विष्णुमित्थं बुधांस्ते निन्दन्त्युच्चैर्हसन्ति त्वयि निहितमतीन् तादृशं मा कृता माम् श्वेतच्छायं कृते त्वां मुनिवरवपुषं प्रीणयन्ते तपोभिः त्रेतायां सृक्सु वाद्यां कितर मरुनतनं यज्ञरूपं यजन्ते सेवन्ते तन्त्रमार्गैः विलसदरिगदं द्वापरे श्यामलाङ्गम् नीलं संकीर्तनाद्यैरिह कलिसमये मानुषास्त्वां भजन्ते सोऽयं कालेय कालो जयति मुररिपो यत्र संकीर्तनाद्यैः निर्यत्नैरेव मार्गैरखिलदन चिरा तत्प्रसादं भजन्ते जातास्त्रेता कृतादावपि हि किल कलौ सम्भवं कामयन्ते देवा तत्रैव जातान् विषयविशरसैर्मा विभो वञ्चयास्मान् भक्तास्तावात् खलौ सुः द्रमिलभुवि ततो भूरिशस्तत्र चोच्चैः कावेरीं रामपर्णीमनुखिल कृतमालां च पुण्यां प्रतीचीम् हा मामाप्येतदन्तर्भवमपि च विभो किञ्चिदञ्चद्रसं त्वय्याशापाशैर्निपत्य भ्रमयन भगवन् पूरयत्वन्निषेवाम् दृष्ट्वा धर्मद्रुहं तं कलिमपकरुणं प्राग्महीक्षीत् परीक्षीत् हन्तुं व्याकृष्टकट्कोऽपि न विनिहतवान् सारवेदी गुणांशात् त्वत्सेवाद्युषु सिद्ध्येद सदिह न तथा त्वत्परे चैषु भीरुः यत्तु प्रागेव रोगादिभिरपरहते तत्र हा शिक्षयैनम् गंगा गीता च गायत्यपि च तुलसिका गोपिका चन्दनं तत् सालग्रामाभिपूजा परपुरुष तदैकादशी नाम वर्णाः एतान्यष्टाप्य यत्ननयिपि कलिसमये त्वत्प्रसादा प्रवृद्य क्षिप्रं मुक्तिप्रदानीत्यभिदद धुरुषयः तेषु मां सज्जयेदाः देवर्षीणां पितॄणामपि न पुनरूणि किङ्करो वास भूमन् योऽसौ सर्वात्मना त्वं शरणमुपगतः सर्वकृत्यानि हित्वा तस्योत्पन्नं विकर्माप्यखिलम् अपनुदस्येव चित्तस्थितस्वं तन्मे पापोत्ततापान् पवनपुरपते रुन्धि भक्तिं प्रणीयाः इति श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। दशकं 97 उत्तम भक्ति प्रार्थना मार्कण्डेयोपाख्यानं च त्रैगुण्यात् भिन्न रूपं भवति हि भुवने हीनमत्योत्तमं यत् ज्ञानं श्रद्धा च कर्ता वसतिरपि सुखं कर्म चाहार भेदाः त्वच्चेत्र त्वन्निषेवादितु यदिह पुनस्तत्परं तत्तु सर्वं प्राहुर्नैर्गुण्यनिष्ठं तदनु भजनतो मंशु सिद्धो भवेयम् त्वय्येव न्यस्तचित्तः सुखमयि विचरन् सर्वचेष्टास्त्वदर्थं त्वद्भक्तैः सेव्यमानानपि चरित चरान्
आश्रयन् पुण्यदेशान् दस्यौ विप्रे मृगादिष्वपि च सममतिः मुच्यमानावमानः स्पर्धा सूयादिदोषः सततमखिलभूतेषु सम्पूजये त्वाम् त्वत्पावो यावदेषु स्फुरति न विशदं तावदेवं ह्युपास्तीं कुर्वन्नैकात्मबोधे झटिति विकसति त्वन्मयोऽहं चरेयम् त्वद्धर्मस्यास्य तावत् किमपि न भगवन् प्रस्तुतस्य प्रनाशः तस्मात् सर्वात्मनैव प्रदिश मम विभो भक्तिमार्गं मनोज्ञम् तं चैनं भक्तियोगं दृढयुतमयि मे सात्यमारोग्यमायुः दिष्ट्या तत्रापि सेव्यं तव चरणमहो भेषजायेव दुग्धम् मार्कण्डेयो हि पूर्वं घनकनिगदितत्वाद शाब्दायुरुच्चैः सेवित्वा वत्सरं त्वां तव बटनिव हैद्रावयामास मृत्युं मार्कण्डेयश्चिरायुः सकलु पुनरपि त्वत्वरः पुष्पभद्रा तीरे निन्ये तपस्यन्न तुलसुखरतिः शक्तुमन्वन्तराणि देवेन्द्र सप्तमस्तं सुरयुवति मरुन् मन्मथैर्मोहयिष्यन् योगोष्मप्लुष्यमानैर्न तु पुनरशकत् त्वज्जनं निर्जयेत् कः प्रीत्या नारायणाख्यस्त्वमद नरसकः प्राप्तवानस्य पार्श्वं तुष्ट्या तोष्टूयमानः स तु विविधवरैर्लोभितो नानुमेने द्रष्टं मायां त्वदीयां किल पुनरवृणोत् भक्तितृप्तान्तरात्मा माया दुःखानभिघ्नस्तदपि मृगयते नूनमाश्चर्यहेतोः याते त्वय्याशु वाताकुलजलगलत्तो या पूर्णयाति घूर्णात् सप्तार्णो राशिमग्ने जगति स तु जले सम्भ्रमन् वर्षकोटिः दीनः पैक्षिष्टदूरे वटदलशयनं कञ्चिदाश्चर्यबालं त्वामेव श्यामलाङ्गं वदनसरसिजन्यस्तपादाङ्गुलीकम् करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि दृष्ट्वा त्वां हृष्टरोमा त्वरितमुपगतः स्प्रष्टुकामो मुनीन्द्रः श्वासेनान्तर्निविष्टः पुनरिह सकलं दृष्टवान् विष्टपौगम् भूयोऽपि श्वासवातैर्बहिरनुपतितो वीक्षितस्त्वटाक्षैः मोदादाश्लेष्टुकामस्त्वयि पिहिततनौ स्वाश्रमे प्राग्वदासीत् गौर्या सार्धं तदग्रे पुरविदद गतः त्वत्प्रियप्रेक्षणार्थी सिद्धानेवास्य दत्त्वा स्वयमयमजरा मृत्युतादीन् गतोऽभूत् एवं त्वत्सेवयैव स्मररिपुरपि स प्रीयते येन तस्मात् मूर्तित्रय्यात्मकस्त्वं ननु सकलनियन्तेति सुव्यक्तमासीत् त्र्यंशेऽस्मिन् सत्यलोके विधिहरिपुरभिन्मन्दिरान्यूर्तमूर्ध्वं तेभ्योऽप्यूर्ध्वं तु माया विकृतिविरहितो भाति वैकुण्ठलोकः
तत्र त्वं कारणां पश्यपि पशुपकुले शुद्धसत्त्वैकरूपी सच्चिद्ब्रह्मात्मयात्मा पवनपुरपते पाहि मां सर्वरोगात्. श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः. Very nice. So I think over a period of 2 weeks, you've done this 20 chapter or this 50 chapter, 20 chapter, 30 chapters like twice, right, between the last 2 weeks. So, okay, so we'll get started with Dasakam 2 today. Let's check. Purna is also not on, right? Okay, so we'll start. Radha, you and Vikram, you can start. Okay. So Dashakam 2 is Bhagavat Rupa Varnana. So in Dashakam 1, he started with Bhattacharya talked about the glory of the Lord, right? That's what we saw, like how great the Lord is. So 2 is he's actually describing the form of the Lord, which is to some of these things are going to be, at least the first few stanzas are going to be very similar to the 100th Dashakam, because the 100th chapters also is like a full description of the Lord, right? So some of these things are going to be kind of similar, but then there are more things which come in here. So stanza 1. सूर्यस्पर्धिकिरीटमूर्ध्वतिलकप्रोद्भासि फालान्तरं कारुण्याकुलनेत्रमार्दहसितोल्लासं सुनासापुटं गण्डोद्यन्मकराबकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभं त्वद्रूपं वनमाल्यहारपटल श्रीवत्सदीप्रं भजे. So this is to some extent like, like a dhyana slokam, right? So in dhyana slokam, you kind of, anything you do dhyana slokam, you kind of imagine the form of the Lord, right? And then you meditate on it. So which is exactly what this is also. So I think some of these are like pretty, obvious. It says that it goes on from the top, right? And he says that I'm meditating on you. I'm meditating on you. That form of yours, right? Which he starts from the top and says, the kiritam, the crown you're wearing, is like Surya's Pardhi. It is like brilliant and shine like the sun. So it's extremely bright, right? With the crown, with the jewels and everything that is there. And then your forehead, you have the sandal paste, right? Which is going vertically. Even in the 100th chapter, that's how he said, the sandalwood paste, which is actually going up a thin line, right? In that, he said a 4th or 5th day moon. That's what he had described in the 100th chapter. So similarly, the sandalwood paste, which is actually going up, then your netram, your eyes, is karunyakula. It's very merciful. So as if the moment you look at it, you feel so that he'll feel mercy on you and you feel more compassionate. So your eyes, which are very merciful, and then more importantly, the hasito lasam, the smile, which is always a pleasant smile. So any form, any Krishna's thing you see a very pleasant smile. So a very charming and a pleasant face that you have, which is giving a very, very pleasant smile also. And then he goes on to, then if you also remember the 100th chapter, he says in your ears, you're wearing fish-shaped earrings which are reflecting on your cheeks. That was a description he had given, which is exactly the same thing he's saying. So Gandodyan Makaraba Kundala Yugam, the kundalam that you're wearing, fish shape, which is reflecting on your cheeks. And then Kanto Jwalat Kaustubam, the Kaustuba necklace, which is you're wearing on your kantam, which is your neck, that is shining there. And then the Vanamalya Hara, the haram that you are wearing is of all the various flowers which are in the forest and tulasi and everything else. And you also have your Srivatsa Deepran, the mark of the Srivatsa mark. So that form of yours, I'm meditating on, right? So this is the Dhyana Slokam that you can chant every day or any time you want, because it's really meditating on the form of the Lord. So Surya Spardhi Kiritam Urdhva Tilaka Prodbhasi Phalantaram, Karunyakula Netram Ardra Hasitollasam. So that word comes together. Hasita Ullasam. So Hasitollasam Sunasa Putam. Nasa Putam is like a nose. So well-shaped nose. So no pause in the first line or the second line, just a comma at the end of the line. शून्यस्पर्धिकिरीटमूर्ध्वतिलकप्रोद्भासि फालान्तरं कारुण्याकुलनेत्रमार्द्रहसितोल्लासं सुनासापुटम्. सूर्यस्पर्धिकिरीटमूर्ध्वतिलकप्रोद्भासि भालान्तरं कारुण्याकुलनेत्रमाद्रहसितोल्लासं सुनासापुटम्
सूर्यस्पर्धि किरीटमूर्ध्वतिलकप्रोद्भासि भालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमाद्रहसितोल्लासं सुनासापुटम् सूर्यस्पर्धि फालान्तरं कारुण्याकुलनेत्रमार्द्रहसितोल्लासं सुनासापुटम् सूर्यस्पर्धि प्रोद्भासि फालान्तरं कारुण्याकुलनेत्रमार्द्रहसितोल्लासं सुनासापुटम् गण्डोध्यन् मखराभ कुण्डल युगं कण्ठोज्ज्वलत् कौस्तुभं त्वद्रूपं वनमाल्य हार पटल श्रीवत्स दीप्रं भजे गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलत् कौस्तुभं त्वद्रूपं वनमाल्यहारपटल श्रीवत्सदीप्रं भजे गण्डोद्यन्मकरकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलत् कौस्तुभं त्वद्रूपं वनमाल्यहारपटलत् श्रीवत्सदीप्रं भजे Rather, the third line, Makarabha. Okay. गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलत् कौस्तुभं त्वद्रूपं वनमाल्यहारपटलत् श्रीवत्सदीप्रं भजे गण्डोध्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलत् कौस्तुभं त्वद्रूपं वनमाल्यहारपटल श्रीवत्सदीप्रं भजे गण्डोध्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलत् कौस्तुभं त्वद्रूपं वनमाल्यहारपटल श्रीवत्सदीप्रं भजे Answer 2. ராஜஸ்ரீ ஒரே ஒரு அந்த இடத்துல தீப்தம் பஜேஹே அந்த ஒரு விசர்க்கம் இருக்காங்க இல்ல விசர்க்கம் இல்ல, just பஜே தான். No visarga there. Okay. Answer 2. केयूराङ्गद कङ्कणोत्तम महारत्नाङ्गुलीयाङ्कित श्रीमद्बाहुचतुष्क सङ्गद गदा शङ्खारि पङ्केरुहां काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्छितलसत् पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तिं तवार्तेच्छिदम्. This is a little bit of a tough stanza because there's no pause, not many pause which are coming there. But essentially what it says is that the four arms that you actually have, the Chaturbhujam. So it talks about what all you have. So one is you have some ornaments on your shoulder, which is the Keyura. Then the Angada is the armlet, so what you wear around your arms. Then Kankana is the bracelets. And then the finger, you have the finger rings on your finger which are studded with gems. So those are all the ornaments that you're, again, this is also a Dhyana Slokam. Those are all the ornaments which you're wearing. And then, of course, your four hands, you have your Gada, which is your mace. Then you have the Shankh, which is the conch. Then Chakra, the discus. Then Padma, which is the lotus. You have these four in your forearms. And then you then wear the Pitambara-alambini. You're adorning a garment which is like a yellow color garment. That is a traditional, Krishna's color, yellow color at the bottom, right? So yellow color garment at the bottom. And then you are, of course, your padam, your feet is lotus-like feet. So lotus-like feet. So on this form of yours, again continuing with one, this form of yours, I'm meditating on and I'm contemplating on this form of yours. So Keyurangada Kankanottama Maharatnanguliyankita. So that word is together. Because if you break it, Maharatna Anguliya Ankita. Those are the four words, but you have to say the whole word together. Maharatnanguliyankita. And then put a plus and then say the whole of the second line together. Srimad Bahu Chatushka
Sangada Gada Shankari Pankeruham. Shanka Ari is discussed. Shankari Pankeruham. केह्यूराङ्गद कङ्कणोत्तम महारत्नाङ्गुलीयाङ्कित श्रीमद्बाहुचतुष्क सङ्गद गदा शङ्कारि पङ्केरुहाम् केयूराङ्गदकङ्गणोत्तम महारत्नाङ्गुलीयाङ्गित श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गदगधा शङ्खारि पङ्केरुहा केयूराङ्गदकङ्गणोत्तम महारत्नाङ्गुलीयाङ्गित श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गदगधा शङ्खारि पङ्केरुहाम् केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्कित श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्कतगदा शङ्कारि पङ्केरुहाम् केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्कित श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्कतगदा शङ्कारि पङ्केरुहाम् काञ्चित् काञ्चन Kanchi Lanchita. So everywhere that in sound is coming, right? The nya that is there, half of that nya. So Kanchana, Kanchi Lanchita Lasat. Pitambaralambini. Pitambara Alambini. So Pitambaralambini. Im comes at the end of that line and a comma. Next line, that Malambe that you have, change it to Alambe. Alambe Vimalambhuja Dyuti Padam Murtim. I think some books have Murti. You put a im if you don't have that. Murtim Tavartichidam. Kanchet Kanchana Kanchi Lanchitalasat Pitambaralambini Alambe Vimalambhuja Dyuti Padam Murtim Tavartichidam. Rajesh, second line comma illiya, like the fourth line. End of the line. Pitambaralambini, adukapram comma. And fourth line? No comma, just continuously. Kanjit Kanjana Kanjilanchitalasat Pitambaralambini Alambe Vimalambhujadyuti Padam Murtim Tavartichidam. Kanjit Kanjana Kanjilanchitalasat Pitambaralambini Alambe Vimalambhujadyuti Padam Murtit Tavartichidam. Rather than Murtim, put a im there if you don't have it. Irukku. Okay. Murtim irukku, sorry. Murtim Tavartichidam. Kanchit Kanchana Kanchi Lanchitalasat Pitambaralambini Alambe Vimalambhujadyuti Padamurtim Tavartichidam. Kanchit Kanchana Kanchi Lanchitalasat Pitambaralambini Alambe Vimalambhujadyuti Padamurtim Tavartichidam. Yeah, the rest of the stanzas are okay. The first two, because they are like Dhyana Slokam, they are little, tough. Stanza 3. Yatrailokya mahiyasopi mahitam sammohanam mohanate kantam kanti nidanatopi madhuram madhurya duryadapi saundaryotaratopi sundharataram twadrupamascharyato Bhuvane nakasya kutukam pushnati Vishno vibho. So, like is done in the other, I think in the first chapter also in a lot of things, he's comparing, right? He's saying that, oh Vishnu, one who is there everywhere. So he says, who in this world will not be enchanted or enamored with the form that you have, right? Because this is a form that you can always keep on looking. You'll never get bored by it, right? And then he goes on to say that the form of yours, which is amongst everything which is in the world, it is superior or glorious than everything, or more superior than everything that is there. Whatever you pick is the most charming thing in the world. Your form is more charming than that.
anything you think which is more attractive, this is the most attractive. So he goes on and comparing it in the superlative form, right? So he says your form is the sweetest of everything that is there, and he says no wonder, that your form is the most beautiful form. There's no doubt about that, and it is the best of the best. So he compares with everything and kind of keeps saying it's brilliant, it is shining, but it's the best of everything that is there. So no wonder that people are always going to be attracted to this form of yours, and there's no doubt about that. So yet trailokya mahiyasopi mahitam, sammohanam mohanat, kantam kanti nidhanatopi, madhuram madhurya duryadapi. Yatrailokyamahiyasopi mahitam sammohanam mohanat kantam kanti nidhanatopi madhuram madhurya duryadapi. यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्यादपि यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्यादपि यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्यादपि यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्यादपि. And the end line api is a small p, api, okay. Saundaryottaratopi, one word, Saundaryottaratopi sundarataram, Twadrupam Ascharyato-pyascharyam. So put a plus at the end of that line. Twadrupam Ascharyato api Ascharyam. That's what it is, but that becomes Pyascharyam. So Ascharyato Pyascharyam, Bhuvane na kasya kutukam pushnati Vishno vibho. Saundaryottaratopi sundarataram Twadrupamascharyato-pyascharyam Bhuvane na kasya kutukam pushnati Vishno vibho. सौन्दर्योतरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपमाश्चर्यतोऽपि आश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णादि विष्णो विभो. Radha, and the third line end the api and a, right? It has to get joined. That's why it's a pya. So if you have a ascharyato api ascharyam, if you have it, you have to combine it to say ascharyato pyascharyam. Pya cholana. Okay. Ama. Okay. One second. Pya. P and a become pya. Okay. सौन्दर्योतरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपम् आश्चर्यतोऽप्याश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णादि विष्णो विभो. Rajesh, fourth line kutukam kapro kamarka. It's continuous. Saundaryotarato-pi sundarataram Twadrupamascharyato-pyascharyam Bhuvanena kasya kutukam pushnati Vishnu vibho. Saundaryotarato-pi sundarataram Twadrupamascharyato-mascharyan Bhuvanena kasya kutukam pushnati Vishnu vibho. Stanza 4. Tattadhrang maduratmakam tava vapuhu samprapya sampanmahi sadevi paramotsuka chirataram naste swabhakteshwapi tenasya bata kashtamachyuta vibho twadrupamano gnaka premastairyamayadacha balabalat
Chapalyavartodabhut. Says, oh Vibho Achyuta, he says here that your consort Mahalakshmi, who is married to you, right? And he says she's married to you for several reasons, but one of the thing is she's also so attracted, and she's, first of all, Shri defines means prosperity, right? Auspiciousness. So that Shri is married to you, and she's so attached to your form that she's always resting with you. She's always residing in your chest, and to the extent that people call her fickle minded. And why they say the reason she's fickle minded is because she doesn't stay with her own devotees all the time. She keeps coming back to you because she cannot let go of you, right? So she says because of that people call fickle minded. There's more continuation of this in the next stanza, but here it says they call her fickle minded because she goes to her devotees, makes them prosperous and everything, but she immediately comes back to you because she cannot let you go, right? So you all remember that on the 28th when Lakshmi Swayamvaram is happening, right? So at that time it comes Girisha Druhinadi Sarvadevan Gunabhajopya Vimukta Doshaleshan. So Mahalakshmi comes out and then she's going around and saying, who is the right person for me, right? And then she goes around scanning. So she sees all these Gandharvas, all the Devas, all the Asuras, everybody standing there, Brahma, Shiva, everybody standing there. And she's going on doing this calculation in her mind, right? Saying, this person is good, but then this person has this problem, right? And then she goes to Shiva and says, Shiva has all the powers, but Shiva gets angry a little bit. Brahma, even though Brahma has all the knowledge, his life itself is limited, right? At the end of the Dviparartha, Brahma is gone. So she goes on thinking, and eventually she comes and puts, Toi Anayapi Divyamala, she puts that garland in you because she says amongst everybody, she thinks you as the best. So similarly, here it says Lakshmi Devi is always resting in you because she's so attached to you and so attracted by your form and your qualities that people call her fickle-minded because of that. So Tatta Drink Madhuratmakam Tava Vapuhu, Samprapya Sampanmayi, Sa Devi Paramotsuka, Chirataram Naste Swabhakteshwapi. Tattadhrang madhuratmakam tava vapuh samprapya sampanmahi sa devi paramotsuka chirataram naste swabhakteshwapi. Tattadrang madhuratmakam tava vapuh samprapya sampanmayi sa devi paramotsuka chirataram naste swabhakteshwapi. Tattadrang madhuratmakam tava vapuh samprapya sampanmayi sa devi paramotsuka chirataram naste swabhakteshwapi. Tattadhrang madhuratmakam tava vapuh samprapya sampanmayi sa devi paramotsuka chirataram naste swabhakteshwapi. Tattadhrang madhuratmakam tava vapuh samprapya sampanmayi sa devi paramotsuka chirataram naste swabhakteshwapi. Tenasya bata kashtam achyuta vibho, twadrupa manognyaka, and then put a plus, prema stairya mayad achabhala. So it's difficult to break it, but prema stairya mayad achapala balat. So it's the ich, you will have there, remove that ich and put a it. Achapala balat, chapalya vartodabhut. So third line, one comma after vibho, then plus, and then balat in the fourth line. Tenhasya bata kashtamachyuta vibho twadrupamanognaka premastairya mayada chapala balat chapalya vartodabhut. Tenasya bada kashtamachyuta vibho twadrupamanognyaga premastairyamayata chapabalat chapalyavartodabhut. Tenasya bada kashtamachyuta vibho
त्वद्रूपमानोऽज्ञः प्रेमस्थैर्यमयाद चापलबलात् चापल्यवार्तोदभूत् तेनास्याभत कष्टमच्युत विभो त्वद्रूपमान्योन्यकप्रेमस्थैर्यमयाद चापलबलात् चापल्यवार्तोदभूत्. Vikram, the third line end, manonyaka. मनोन्यक. तेनास्याभत कष्टमच्युत विभो त्वद्रूपमानोन्यक. मादने मानो. Manonyaka. तेनास्याभत कष्टमच्युत विभो त्वद्रूपमान्योन्यकप्रेमस्थैर्यमयाद चापलबलात् चापल्यवार्तादभूत्. I think you are saying manyo, you are saying manonyaka. Manonyaka. Correct. But when you're saying it, you are saying manyo. Tadrupamanonyaka. Okay. Yeah. Okay. Stanza 5. लक्ष्मीस्तावकरामनीयकहृतैवेह्यं परेष्वस्तिरेति अस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये त्वध्यानगुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसते स्थिरैव दयितप्रस्तावदत्ताधरा. She continues with that previous thing of saying Lakshmi Devi. If Lakshmi Devi is fickle, that means if I am a devotee of Lakshmi Devi, then Lakshmi Devi is then sitting with, or there, I'm prosperous, right? Shri is there, I'm prosperous, I'm wealthy, rich, and everything. But then if Lakshmi Devi gets fickle-minded and leaves and goes because she goes back to where Narayana is or Vishnu is, then I'm going to lose the prosperity, right? So he says that is because Lakshmi Devi will only reside in places where she hears your greatness being sung, because she always wants to be with you. So she says she might leave her own devotees and go, but if anybody is devoted to you and she is hearing praise or greatness about you, she loves to hear that more than somebody praising herself. So wherever your devotees are there, she also happens to be there because she's more happy and comfortable there. She says that's why I call her fickle-minded, because she always leaves her devotees, but always there where your devotees are there, because they're praising you and she always likes to hear your praise. And that is the clue of where Lakshmi Devi is, right? So Lakshmi's Tavaka Ramaniya Kahritai Veyam Paresh Vastireti. So put a small t there. Paresh Vastireti, comma. Next line, that it and ya that is there, you remove it, put a a. Asmin nanyadapi pramana madhuna, comma. Vakshyami Lakshmi Pate. लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृतैवेह्यं परेष्वस्तिरेति अस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते. लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृदैवेयं परेष्वस्थिरेति अस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते. लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृदैवेयं परेष्वस्थिरेति अस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते. लक्ष्मीस्तावकरामनीयकहृतैवेयं परेष्वस्थिरेति अस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते. लक्ष्मीस्तावकरामनीयकहृतैवेयं परेष्वस्थिरेति अस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते. ये त्वद् ध्यान गुणानु कीर्तन रसा सक्ता हि bhakta janaha. Put a visarga. So line is continuous. Then after jana, put a visarga and a comma, janaha. Then that is goes away. Next line. Teshvesha vasati sthiraiva, comma, daita prastava dattadara.
ये त्वध्यानगुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितप्रस्तावदत्तादरा ये त्वध्यानगुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितप्रस्तावदत्तादरा ये त्वध्यानगुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितप्रस्तावदत्तादरा கணேஷ் இங்க எங்க கணேஷ் சாரி ராஜஸ்ரீ எங்க இங்க கமா இருக்கு? On the third line there is no comma. Fourth line after vasati sthiraiva. ஓகே அங்கதான் கமா. ஓகே. ये त्वध्यानगुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितप्रस्तावदत्तादरा ये त्वध्यानगुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितप्रस्तावदत्तादरा. Stanza 6. एवं भूतमनोज्ञता नवसुधा निष्यन्द सन्दोहनं त्वद्रूपं परचिद्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वतां सद्यः प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकं व्यासिञ्चत्यपि शीतबाष्पविसरैः आनन्दमूर्च्छोद्भवैः. Again talks about the form. He says the form of yours is so captivating that, of course, he said several times before that it is parachidra sayanam. It is full, it's a condensed bliss. So like we said, like even when we covered the first chapter, that the form is so attractive that the happiness, it's not a one-time happiness, right? Like when we see a sweet, we eat it, we get a one-time happiness. This thing is like a permanent bliss that you actually get. And also, like we said in the first chapter, same thing continues here. It's like an ocean in the sense it doesn't change. And it is, no matter how much water you take out of the ocean still remains, right? So similarly, no matter how many times you keep looking at the Lord, he says you're never going to feel tired of it, and you'll constantly feel like looking at him again and again. And that's the nectar bliss that it actually generates when you look at that form of yours. And it generates, like he says, romancha yatyangakam, it generates horripilation all over your body when you look at the form of the Lord, right? So even Deepa also went to Guruvayur recently, right? You get to see for the 30 seconds, but then you feel like going back again and again, right? And going and standing at the form. Although the problem is with at the distance, I always say, first of all, on the Guruvayur Krishna statue is a very small one, Oh, right? yes, so cute. And then you're looking at it 6 to 8 feet away. And then they have the velakku all over, right? So you hardly get a glimpse of it unless, like Deepa, did you go to Nirmalyam, then you get at least get to see the structure of the Lord, right? Otherwise, it's all only the Alankaram. But you just feel like going back and back, and that such a blissful feeling that you get. He says that it always remains with you continuously. Evam bhuta manognyata nava sudha nishyanda sandohanam, त्वद्रूपं परछिद्रसायनमयं, चेतोहरं शृण्वताम्. एवं भूतमनोज्ञता नवसुधा निष्यन्दसन्दोहनं त्वद्रूपं परछिद्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वताम्. एवं भूतमनोज्ञदानवसुधा निष्यन्दसन्दोहनं त्वद्रूपं परचिद्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वताम्. एवं भूतमनोज्ञदानवसुधा निष्यन्दसन्दोहनं त्वद्रूपं परचिद्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वताम्. एवं भूतमनोज्ञतानवसुधा निष्यन्दसन्दोहनं त्वद्रूपं परचिद्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वताम्.
एवं भूतमनोज्ञतानवसुधा निष्यन्द सन्दोहनं त्वद्रूपं परचिद्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वताम्. Vikram, the second line after Sayana Mayam, there's a comma, and then Chetoharam Shrimaya. Sadhyaha, put F, Sadhyaf Prerayate Matim Madayate, comma, Romancha Yatyangakam. Angam, remember that word, so that's the comes there. Romancha Yatyangakam, comma, Vyasin Chatyapi Shita Bashpa Visaraihi. The ra that is there, remove it, put a visarga and a comma. Visaraihi. Next line starts, word starts with the a. Ananda Murchodbhavaihi. Sadyah prerayate matim madayate romanchayatyangakam vyasinchatyapi shita bashpa visaraihi ananda murchodbhavaihi. सद्यः प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकं व्यासिञ्च्यत्यपि शीतबाष्पविसरैः आनन्दमूर्च्छोद्भवैः सद्यः प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकं व्यासिञ्च्यत्यपि शीतबाष्पविसरैः आनन्दमूर्च्छोद्भवैः सद्यः प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकं व्यासिञ्चत्यपि शीतबाष्पविसरैः आनन्दमूर्च्छोद्भवैः सद्यं प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकं व्यासिञ्चत्यपि शीतबाष्पविसरैः आनन्दमूर्च्छोद्भवैः. Stanza 7. Evam bhutataya hi bhaktyabihiतो yogasya yogatvayat karma jnanamayad brishottamataro yogishwarairgīhyate saundharyaikarasaatmake त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिः निश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्या रमा वल्लभा. So the next couple of stanzas he's comparing the various modes, right, and says why this form is good, because he says when you look at the karma yoga or the jnana yoga, he says the problem with any of compared to those two things, he says the bhakti yoga is the best, and he's going to explain a little more. Bhakti yoga is of course easily better because he says the form of yours is so enchanting and so attractive that it's very easy for me to fall in love. And in fact, the 99th Dashakam, before the 100th Dashakam also, Bhattari part, when he describes the Nirguna Brahman, he says there, so he quotes a few things from the Vedas in the 99th Dashakam. And then he says that Nirguna Brahman, unmanifested form, he describes it. And then in the last stanza, he says, all of this is okay, but I am not able to grasp that Brahman. Right, and that's what we saw the first stanza. Sandra, Nanda, Bodhatmam is the exact same thing, right? It says that Brahman form, all of it is okay to define, but I'm not able to comprehend what that is, right? And then do it. But however, the Sattva Guna form of yours in this ideal form, that's what is this ideal form of yours, which I'm able to relate to, which I find it very attractive, and I'm able to easily fall in love with. So he says that is the easiest form. So he says that all the sages have said if you can find that easy, that is the best, because then you can automatically get bhakti because you just at least love that form, and then you will get bhakti, and that is the easiest way out compared to the jnana margam and the karma margam, which are more complicated. That's what he's also saying here. Oh Rama Vallabha, that's Vishwa Purusha. It's easy for everybody in this world to easily get attached to that form of yours. So evam bhutataya hi bhaktiya bihito, comma, yogas sa yoga dvayate, comma, karma jnana mayat brushottamataro, comma, yogishwarair giyate. एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगस्य योगद्वयात् कर्म ज्ञानमयात् भृशोत्तमतरो योगीश्वरैर्गीह्यते. एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो
योगस्य योगद्वयात् कर्म ज्ञानमयात् दृशोत्तमतरो योगीश्वरैर्गीयते एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगस्य योगद्वयात् कर्म ज्ञानमयात् दृशोत्तमतरो योगीश्वरैर्गीयते एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगस्य योगद्वयात् कर्म ज्ञानमयात् भृशोत्तमतरो योगीश्वरै गीयते एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगस्य योगद्वयात् कर्म ज्ञानमयात् भृशोत्तमतरो योगीश्वरै गीयते सौंदर्यैक रसात्मके त्वयि खलु प्रेम prakarshātmika, and then put a plus so that line is continuous, and put a plus at the end. Bhaktihi, and then put a visarga. Bhaktihi, and then a comma. Then on top of that ni, there is a ir that goes away. Nishramameva Vishwa Purushair Labhya Rama Vallabha. सौंदर्यैक रसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिः निश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्या रमा वल्लभ. So அந்த விஸ்வ புருஷைஹி அங்க இல்லை புருஷை ஆமா, that becomes ir. If you have a visarga, then just put a ir to join it. Vishwapurushair labhya rama vallabha. Okay. सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिः निश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्या रमा वल्लभा. सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिः निश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्या रमा वल्लभा. सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिः निश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्या रमा वल्लभ. सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिक भक्तिः निश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्य रमा वल्लभ. We'll just do one more stanza and we'll stop today. Nishkamham niyata swadharmacharanam yat karma yogabhidam tad duretya phalam yataupanishada jnanopalabhyam punah tattvavyaktataya sudurgamataram chittasya tasmad vibho tvat prematmaka bhaktireva satatam swadiyasi shreyasi. He says, like continuation of the previous one, he says all good to say karma yoga is good, but karma yoga says that you should do all your karma without expecting anything in return, right? So even to implement it for 1 week is going to be a very arduous task for all of us, right? Like even all of us parents, you do something to your kids and says, I do so many things for my kid. He doesn't say thanks even once. Right, so we expect something in return, at least a thanks in return for everything we do, right? And he says, but karma yoga, you cannot expect anything in return. Even if the other person hates you, you have to still do your duty, and you have to do it for a really long time. He says all of that is extremely complicated. And jnana yoga, we already discussed that, how the abstract nature of that jnana yoga, you cannot contemplate on it. So he says, why complicate? Tvat prematmaka, the devotion which comes from loving you is Swadiyasi Shreyasi, is the most sweet or most best, sweetest of everything, Swadiyasi, and Shreyasi is the most excellent one because it's extremely simple. And one other, it comes in one other Dasakam, I don't know which Dasakam it is. And the last stanza, Badripat says that devotion to you is like drinking milk for medicine, right? I don't know if I said in this class or some other class. So he says, because imagine if you have to drink a medicine and if the medicine doesn't taste good, you won't feel like having the medicine. But if somebody tells you, hey, drink sweet milk, that is your medicine, then first of all, you like to drink sweet milk.
and plus that is also the medicine. So it's like a double benefit. She says worshipping you is like that. I love to worship you, and worshipping you also gets me liberation. So it's also like exactly the same thing. You get dual benefit, right, out of it. So nishkamam niyata swadharma charanam, comma, yat karma yogabhidam, comma, tad duretya phalam yadaupanishada, Upanishad. So yadaupanishada jnanopalabhyam punaha. So second line there is no pause. Nishkamam niyata swadharma charanam yat karma yogabhidam tadduretya phalam yadaupanishada jnanopalabhyam punaha. निष्कामं नियत स्वधर्मचरणं यत्कर्मयोगाभिधं तद्दूरेत्यफलं यदौपनिषद ज्ञानोपलभ्यं पुनः निष्कामं नियत स्वधर्मचरणं यत्कर्मयोगाभिधं तद्दूरेत्यफलं यदौपनिषद ज्ञानोपलभ्यं पुनः निष्कामं नियतस्वधर्मचरणं यत्कर्मयोगाभिधं तद्धूरेत्यफलं यदौपनिषदज्ञानोपलभ्यं पुनः निष्कामं नियतस्वधर्मचरणं यत्कर्मयोगाभिधं तद्धूरेत्यफलं यदौपनिषदज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्त्व व्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्मात् विभो, कॉमा, त्वत् प्रेमात्मक भक्तिरेव, कॉमा, सततं स्वादीयसी श्रेयसी. तत्त्वव्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्माद् विभो त्वत्प्रेमात्मक भक्तिरेव सततं स्वाधीयसी श्रेयसी. त्वत्त तत्त्व என்னதாக்க ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல தத்துவ व्यक्ततया, தத்துவ. ஓகே, லாஸ்ட் லைன்ல त्वत् प्रेमात्, லாஸ்ட் லைனுக்கு त्वत्. என்னோட இதுல அப்படியே போட்டிருக்கு, ஒரே மாதிரியே போட்டிருக்கு. சோ தத்துவ தத் என்ன तत्त्व व्यक्ततया तत्त्व. ओके, तत्त्व तत्त्वव्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्मात् विभो त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वाधीयसी श्रेयसी. तत्त्वव्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्मात् विभो त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वाधीयसी श्रेयसी. तत्त्वव्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्माद्विभो त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वाधीयसी श्रेयसी. तत्त्वव्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्माद्विभो त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वाधीयसी श्रेयसी. Okay, we'll stop it here. Shri Krishnaya Parabrahmane Namaha. Sandhranandhavabodhatmakamanupamitam kaladeshavadebhyam nirmuktam nityamuktam nigamashatasahasrena nirbhasyamanam aspashtam drishtamatre punarurupurushartatmakam brahmatattvam tattavad bhati sakshat gurupavanapure hanta bhagyam jananam. कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. Thank you.